يعطيكم العافية. The objective of this part of the lesson is study a numerical function in the form fx equal ax plus b over cx plus d where a, b, c and d are four real numbers. بهذا الباراجراف بدنا ندرس الفانكشن rational function fx equal ax plus b over cx plus d. Activity: let f be the function defined by fx equals 2x plus 1 over x minus 1 and see its representative curve in orthonormal system. First exercise, we will determine the domain of definition of f. Solution: fx is defined when x minus 1 different from 0, then x different from 1. So the domain of definition of the function f is the set df equals r minus the set 1, the singleton 1 equals that which is equal minus infinity 1 union 1 plus infinity. بنلاحظ انه الاف اكس هو 2x plus 1 على x minus 1. هيدا الاف اكس بيكون له قيمه is defined، يعني بيكون عنده قيمه لما تكون الاx minus 1 different from 0، ساعتها بيكون الاx different from 1. فعشان هيك بيكون الدي اف هو minus infinity 1 union 1 plus infinity، يعني كل الست ار كل الاعداد ما عدا الرقم واحد، لانه المشكله هون هي على الرقم واحد، لانه لما تكون الاكس ايكوال 1 بصير هذا الدينومينيتور 0، فimpossible. كرمال هيك لازم تكون الاكس minus 1 different from 0. Second exercise: calculate limit fx as x tends to minus infinity and limit of fx as x tends to plus infinity. Then deduce an asymptote d of c. Limit fx of fx as x tends to minus infinity equals limit 2x plus 1 over x minus 1. We take the term of highest degree in the numerator and the term of highest degree in the numerator. We obtain 2x over x. We simplify by x. We get 2. Then the limit of 2 as x tends to minus infinity equals 2. So limit of x as x tends to minus infinity equals 2. نحن هون عنا بدنا نجيب الليمت للاف اكس when x tends to minus infinity. بنحط الاف اكس بقيمتها، بناخذ على طول الترم اللي عنده اعلى ديجري فوق، اللي عنده اعلى باور، وتحت اللي عنده اعلى باور، بنحطهم فوق بعض وبنقسمهم بنعمل سامبليفاي، بروح عنا اكس واكس بيبقى 2، فالليمت بتكون 2. limit of x when x tends to plus infinity equals limit of 2x plus 1 over x minus 1 as x tends to plus infinity. We take the term with highest degree in the numerator and the term with highest degree in the denominator. We obtain 2x over x. We will simplify by x. We get 2. The limit as x tends to plus infinity equals 2. فإذا على طول نحن شو بنعمل هون؟ على طول بناخد على الانفيني، على الماينس انفينيتي وعلى البلس انفينيتي نفس الشيء، على طول بناخد الترم اللي عنده اعلى ديجري بالنيميريتور والترم اللي عنده اعلى ديجري بالنيميريتور، بناخدهم بنقسمهم بيطلع 2، بيطلع جواب 2. فاذا limit of fx when x tends to plus infinity equals 2. كرمال هيك y equal 2 هو horizontal asymptote، لانه لما x بتروح على الانفينيتي وبيطلع الجواب نمبر، فهذا بيكون هذا النمبر هو الايكويشن لهوريزونتال اسامبتوت. Third exercise: we will calculate limit of fx when x tends to 1 minus and limit of fx when x tends to 1 plus. Then we will deduce an asymptote d of c. Limit of fx as x tends to 1 minus equals limit 2x plus 1 over x minus 1 as x tends to 1 minus. We replace x by its value. We get 3 in the numerator and 0 in the denominator. Why 0 minus? We have x tends to 1 minus. So x smaller than 1. Then x minus 1 smaller than 0. Then we have 0 minus.
this is term is negative. The sign of x minus 1 is negative, so we have 0 minus. هيدا على طول محل الاف اكس بتحط 2x plus 1 على x minus 1. بس بدنا نجيب الليمت على النمبر بنحط الاكس بقيمتها، مش مثل الانفينيتي. بالانفينيتي اخذنا الهايست باور فوق والهايست باور تحت. لا هون لا، ما بنعمل هيك، بنحط الاكس بقيمتها. بيطلع عندي 3 فوق و0 تحت. ليه 0 ماينس؟ طب ما انا عندي x tends to 1 ماينس، يعني x minus 1 اصغر من 0، كرمال هيك 0 ماينس. 3 over 0 minus so equals minus infinity. Limit fx when x tends to 1 plus equals limit x tends to 1 plus 2x plus 1 over x minus 1. Replace x by its value, we get 3, 0 plus, y 0 plus, we have x tends to 1 plus, so x minus 1 greater than 0, so 0 plus. 3 over 0 plus equals plus infinity. بنحط الاكس بقيمتها هون، بيطلع عنا 3 على 0. لا 0 بلس لانه عندي x بتروح على 1 بلس، يعني x اكبر من 1، فx minus 1 اكبر من 0، فعشان هيك 0 بلس. ونحن بنعرف انه when x tends to 1 لما يطلع الجواب minus infinity، وكمان when x tends to 1 وطلع الجواب كمان plus infinity or minus infinity, then the capital D x equal 1 is a vertical asymptote of C. 4. Calculate f prime x. We know that the derivative of u over v equals u prime v minus uv prime over v square. This is an old rule. F prime x equals 2x plus 1 over x minus 1 prime. We apply this rule. We take u equals 2x plus 1 and v equals x minus 1. We apply this rule, we obtain u prime v minus uv prime over v square. Okay, u prime equals 2. This is x minus 1 v minus u v prime. The derivative of x minus 1 is 1. We develop and reduce. We obtain the answer minus 3 over x minus 1 square. بنلاحظ انه f برايم x هو 2x plus 1 على x minus 1 برايم. بناخذ ال 2x plus 1 هو u والx minus 1 هي v. بنطبق القاعدة u prime v minus u v prime. إذا u prime v minus u v prime. The derivative ل 2x plus 1 هي 2 وهيدا ال x minus 1. هذا الماينس هيها 2x plus 1 مثل ما هي، والديريفاتيف للx minus 1 بنعرف انها هي 1، وبنحلهم وبيطلع هذا الجواب. كثير سهل. Set up the exercise 5. Set up the table of variation of f. We have f prime x equals minus 3 over x minus 1 square is strictly negative because minus 3 is strictly negative and x minus 1 square is strictly positive. هذا الماينس 3 هو negative والx minus 1 square positive. negative على positive فإذا negative for all x different from minus 1. We have f prime x is strictly negative. We have we know x different from 1, not from minus 1. So the table of variation of f is minus infinity 1, 1 plus infinity. Why f prime x is negative? As we said before, f prime x equal minus 3 over x minus 1 square strictly negative for all x different from 1. هيدا على طول نيجاتيف، فعشان هيك بحط هون ماينس وهون شو بحط ماينس. ليه حطيت هون shaded؟ لأنه x different from 1. الx ما بيساوي 1، كرمال هيك حطيت هون شو shaded bar shaded هون. لا حطينا decreasing سهم نازل نزول لأنه نيجاتيف. لا حطينا هون كمان decreasing كمان لأنه نيجاتيف. طيب لا حطينا هون 2 لأنه when x tends to minus infinity limit of fx طلعت 2.
لما اكس راح على الماينس انفينيتي الليمت للاف اكس شو طلعت 2. لما اكس راحت على ال1 ماينس طلعت الليمت ماينس انفينيتي. لما اكس راحت على ال1 بلس من هي الجهة شو كان الجواب بلس انفينيتي. وهون لما اكس بتسوي بلس انفينيتي لما اكس goes to plus infinity اف اكس goes to 2. هودي ليميت اهو من خلال الليميت بنطلعه بنحطه. Calculate the coordinates of the point A, the point of intersection between C and x prime or x. In this case, we have to solve the equation fx equals to 0. So 2x plus 1 over x minus 1 equals 0. Then the numerator is equal to 0. Then x equal minus 1 over 2. So a minus 1 over 2 0. نحن بنعرف انه بس ما نجيب الانترسكشن بين السي والاكس برايم اكس لازم ناخد اف اكس ايكوال 0. يعني 2 اكس بلس 1 على اكس ماينس 1 0. يعني بناخد يعني اكيد النيميريتور 0. فصار عندنا 2 اكس بلس 1 0. بنحلها لهيدي الايكويشن بيطلع عندنا اكس ايكوال ماينس 1 اوفر 2. فاذا الاكس هو ماينس 1 اوفر 2 وهيدي 0 لانه انترسكشن مع الاكس برايم واكس بيكون الواي 0. Exercise 7. Calculate the coordinates of B, the point of intersection between C and y prime y. بهالحالة بجيب F0 بيطلع الجواب minus 1. فبتكون الانترسكشن point of intersection هي B 0 minus 1 لأنه الإكس هو 0 والجواب هو الواي فإذا minus 1. Draw the line D and the curve C. إذا كيف بنرسمهم؟ هيدي اللاين دي عنده equation y equal to بنرسم y equal to horizontal line. كمان عندنا اللاين كابيتال دي هو اللي عنده equation x equal 1. بنرسم كمان vertical line وبنرسم الكيرف حسب التيبل of variation اللي طلع عنا. كتير سهل الشغل ويعطيكم ألف عافية.